I have drawn an angle here. Now we have to write the name of the angle. Name of the angle, that is angle. This is the sign we use for angle. Angle A, B, C. Okay. Now we have to write the vertex. Vertex means the point at which the angle is made. That is point B. Now names of arms. Names of arms means sides. First of all, side BA, and second side BC. Okay. Arms means side of the angles. We have learned all these in 6th standard. Okay. We are just revising them. Now we have to write the names of the points. Mark on its arms. आता ह्या आर्म्सवर असलेले पॉइंट्स आपल्याला लिहायचे आहेत. नेम्स ऑफ पॉइंट्स मार्क ऑन इट्स आर्म्स. म्हणजे ह्या ज्या आर्म आहे किंवा साईड अँगलच्या याच्यावर असलेले पॉइंट लिहायचे आपल्याला. मग पॉइंट ए and point C. We can also tell point B. These points are marked on the sides of the angle. Okay. In this way, we have to tell name of the angle, vertex of the angle, arms or sides of the angle, and the points that show on the arms of the angle. Okay. I have drawn an angle here, and also show some points. In this plane of the figure alongside, the group of points like point N, point M, point O and T. All these points are not on the sides of the angle. They are in the interior of the angle. Interior of the angle. म्हणजे पॉइंट N, पॉइंट M, O आणि T हे पॉइंट्स अँगलवर नाही आहेत. ते पॉइंट्स कुठे आहे? कोणाच्या आतल्या बाजूला आहे, अँगलच्या आतल्या बाजूला आहे. म्हणून ते काय म्हणायचं? Points present in the interior of the angle. Okay. And this group of points, point G, point D, point S and point E, these points are neither on the arms and nor in its interior. These points, group of points, form exterior of the angle. Exterior of the angle. म्हणजे हे जे पॉइंट्स आहे, पॉइंट ई, पॉइंट एस, पॉइंट डी, पॉइंट जी, हे अँगलवर पण नाही आहेत आणि अँगलच्या आतल्या भागातही नाही आहेत, म्हणजे इंटेरियरमध्ये पण नाही आहेत. म्हणून हे पॉइंट्स कसे झाले? एक्सटेरियर ऑफ द अँगल. समजले हे दोन कन्सेप्ट? Interior of the angle and exterior of the angle. The point which are not on the arms of the angle, like point N, M, T and O. These points are called interior of the angle. And the points which are neither on the arms of the angle and nor in its interior form
द एक्सटेरियर ऑफ द अँगल, जे पॉईंट्स या अँगलवर पण नाही आहे, अँगलच्या आर्मवर पण नाही आहेत आणि इंटेरियरमध्ये पण नाही आहेत, तर ते काय फॉर्म करतात? दॅट ग्रुप ऑफ पॉईंट्स फॉर्म एक्सटेरियर ऑफ द अँगल. सो वी लर्न न्यू कन्सेप्ट, द इंटेरियर and exterior of an angle. Okay, do you understand this? Now this is practice set 15. In this practice set, the first example is based on interior of an angle and exterior of an angle. So we are going to solve this example. Observe the figure and complete the table for this angle AWB. Okay, we have to write points in the interior, points in the exterior, and points on the arms of the angle here. Okay, so first of all, here is angle AWB. So first of all, points in the interior. Points in the interior means the points which do not lie on the arms. That points are point R, then point N, point C, and point X. These are in the interior. Okay, then points in the exterior, the points which do not lie on the arms and that are neither in the interior of the angle. म्हणजे जे आर्म्सवर पण नाही आहेत आणि इंटेरियरमध्ये पण नाही आहेत जे पॉईंट्स, ते कुठे येतात? एक्सटेरियर पॉईंट्स. मग आता आपण आर्म्सवरचे पॉईंट्स सोडून देऊ, इंटेरियरचे सोडून देऊ, मग कुठले उरले? पॉईंट टी, पॉईंट यू, पॉईंट क्यू, पॉईंट व्ही and point Y. Okay, points on the arms of the angles. We know side WA and WB are arms. So point G and point B and point A also on the arm. G, B and A. Okay, हे एक्झाम्पल आपल्या त्या कन्सेप्टवर बेस्ड होतं म्हणून आपण ते सॉल्व केलं. ओके, नाव अवर नेक्स्ट कन्सेप्ट, ॲडजसंट अँगल्स. नाव ॲडजसंट अँगल्स, look at the angles in the figure alongside. The ray MQ is a common arm of the angles BMQ and angle QMD, while M is their common vertex. म्हणजे रे MQ हा कॉमन आर्म आहे अँड M हे कॉमन व्हर्टेक्स आहे ह्या दोन्ही अँगलचं. आपण सपोज हा झाकला तर हा एक अँगल आहे. कुठला? बघा, BMQ हा एक अँगल आहे आणि हा जर झाकला तर QMD हा दुसरा अँगल आहे. ह्या दोन्ही अँगलमध्ये रे MQ हे कॉमन आर्म आहे आणि व्हर्टेक्स M हा सुद्धा कॉमन आहे. अँड द इंटेरियर्स ऑफ दीज अँगल्स do not have a single common point. They may be said to be neighboring angles, and such angles are called adjacent angles. Okay, adjacent angles have one common arm like this. He common arm है. This is common arm of both these angles, and the other arm means this one BM and DM, and other arms lie on opposite sides of the common arm.
म्हणजे ही जी कॉमन आर्म आहे हिच्या दोन्ही बाजूला विरुद्ध बाजूला ह्या उरलेल्या बाजू आहेत कोणांच्या. ओके. अँड कॉमन व्हर्टेक्स आहे आणि इंटेरियर सुद्धा सेपरेट आहे दोन्हींचं. म्हणून हे कसे झाले ॲडजसंट अँगल्स. आता पुन्हा एकदा इथे एक शंका येईल की मग अँगल बी एम डी, अँगल बी एम डी अँड अँगल बी एम क्यू, म्हणजे हा एवढाच बी एम क्यू आणि बी एम डी हा पूर्ण हे अँगल त्यांच्यामध्ये ही कॉमन आर्म आहे ना बी एम, याची पण आहे आणि हा अँगल घेतला तर त्याची पण आहे. पण तरीही हे दोन अँगल म्हणजे पहिला अँगल झाला हा बी एम क्यू आणि दुसरा अँगल झाला आपण जेव्हा हे झाकलं आपण की आपल्याला एक अँगल मिळतोय बघा बी एम डी. तर हे कॉमन आहेत ॲडजसंट आहेत का? नाही. दे डू नॉट हॅव सेपरेट इंटिरियर. सो these two angles are not adjacent angles because they have common arm, this arm, but do not have separate interior, so they are not adjacent angles. Adjacent angles समजले का की two angles which have a common vertex, a common arm and separate interiors are said to be adjacent angles. Okay. Now second example which is based on adjacent angles from practice 15. Second example, name the pairs of adjacent angles in the figures below. Okay. आता आपण ही फर्स्ट फिगर घेऊ. यामध्ये ॲडजसंट अँगल्स जर आपण बघितले तर अँगल बी एन सी, अँगल बी एन सी अँड अँगल बी एन सी आणि अँगल ए एन सी हे ॲडजसंट अँगल्स होतील. त्यानंतर अँगल ए एन सी बऱ्याच पेअर मिळतील आपल्याला याच्यात ए एन सी and A and B. Then angle A and B and angle B and C. आता हे सेकंड एक्झाम्पल जे आहे ना ते आपण इथे ड्रॉ केलं आहे त्याची फिगर. आता याच्यात आपल्याला ॲडजस्टंट अँगल्स सांगायचे हे इथे ड्रॉ केलं आहे. आता आपण जर घेतला अँगल पी क्यू आर तर त्याला ॲडजसंट अँगल येईल अँगल पी क्यू टी. ही जी पेअर आहे ही ॲडजसंट अँगल्सची होईल. मात्र अँगल पी क्यू आर अँड अँगल आर टी एस हे ॲडजसंट अँगल्स होतील का? नाही होणार. कारण त्यांचा जो व्हर्टेक्स आहे हा कॉमन नाही आहे. कारण पी क्यू आरचा व्हर्टेक्स आहे क्यू आणि आर टी एसचा व्हर्टेक्स आहे टी. म्हणून हे ॲडजसंट अँगल्स होणार नाही. जरी त्यांच्या इंटिरियर सेपरेट आहेत, याच्या इंटिरियर इकडे याचा इकडे इंटिरियर सेपरेट आहे पण त्यांचा व्हर्टेक्स कॉमन नाही आहे. पुन्हा इथे तसंच होईल अँगल पी क्यू टी आणि अँगल आर टी एस हे पण ॲडजसंट होणार नाहीत कारण त्याचाही इंटेरियर जरी वेगळा असला तरी व्हर्टेक्स कॉमन नाही. ओके. आता इथे आपल्याला सांगायचं आहे पेअर्स ऑफ ॲडजसंट अँगल्स. पेअर्स ऑफ ॲडजसंट अँगल्स
N M R S Q T and P. आता यात आपल्याला विचारले, आर द फॉलोइंग पेअर्स ॲडजसंट अँगल्स? इफ नॉट, स्टेट द रिझन. पी एम क्यू, पी एम क्यू, पी एम क्यू and RMQ, RMQ. Yes, both these RMQ and PMQ are adjacent angles because they have common vertex M, common arm MQ and separate interior. Okay. Then angle RMQ and angle SMR. RMQ and angle SMR. These two angles are not adjacent angles because they have common vertex, common arm, but not their interiors are not separate. So these are not adjacent angles. Okay. आता पुढचे दोन तुम्ही सॉल्व करा. आता प्रॅक्टिस सेट 15 तुम्ही पूर्ण सॉल्व करा. Now we are going to learn next concept, complementary angle. Complementary angles. आता ह्या सगळ्या अँगल्सच्या पेअर्स आहे म्हणून आपण म्हणतो अँगल्स, कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स. व्हॉट आर कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स देन? आय हॅव ड्रॉन अँगल पी क्यू आर. Angle PQR, a right angle, means measurement of angle PQR is 90 degree. And then I take point S in its interior and draw ray QS here. Then we have two angles here, angle PQS and angle SQR. ओके, हे दोन अँगल मिळाले. हा एक PQS आणि दुसरा SQR. देन व्हॉट विल बी द सम ऑफ देअर मेजर्स? जर अँगल पूर्ण अँगल PQR 90 डिग्री आहे तर ह्या दोन्ही अँगलची बेरीज केली तर आपल्याला किती मिळेल? सम केली तर ती सुद्धा 90 डिग्री मिळेल. बरोबर आहे ना? तर मग आपण बघू, मेजर करू. फर्स्ट अँगल ओके, हियर अँगल SQR तो आहे 55 डिग्री. तो आहे 55 डिग्री. आणि आता अँगल PQS बघू, तो आहे 35 डिग्री. तर दोन्हींची ॲडिशन आपण जर केली तर आपल्याला मिळत आहे 90 डिग्री. सो if the sum of the measures of two angles is 90 degree, they are known as complementary angles. Here angle PQS and angle SQR हे दोन्ही अँगल काय झाले? कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स झाले. ओके. If the sum of the measures of two angles is 90 degree, then these two angles are known as complementary angles. जेव्हा दोन कोनांच्या मापाची बेरीज 90 डिग्री असते तेव्हा त्या दोन कोनांना काय म्हणायचं? कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स. ओके. नाउ in this second example also we are going to observe first angle and second angle. Here are two angles
first one ABC of 40 degree and PQR of 50 degree. So if we add this measurements of these two angles, suppose measurement of angle ABC plus measurement of angle PQR, what will we get? Measurement of angle ABC is 40 degree and measurement of angle PQR 50 degree. So we will get 90 degree. The sum of the measures of these two angles is 90 degree. So these two angles, angle ABC and angle PQR, also complementary angles. Okay. Now we are going to solve examples from practice set 16. First example. The measures of some angles are given below. Write the measures of their complementary angles. Okay. We are taking one example from that. Find the measure of the complement of an angle of measure 70 degree. Then let the measure of the complementary angle be x. जे आपल्याला कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्सची जी पेअर आहे त्यामध्ये एका अँगलचं मेजरमेंट दिलं आहे 70 डिग्री आणि दुसरा अँगल आपल्याला शोधायचा आहे किंवा त्याचं मेजरमेंट आपल्याला काढायचं आहे. म्हणून आपण जो दुसरा अँगल आहे कॉम्प्लिमेंटरी अँगल तो किती मानला? सपोज इट इज x डिग्री. सो वी नो दॅट द सम ऑफ द मेजर्स of two complementary angle is 90 degree. So first one is 70 degree plus second one x degree and sum of their measures is 90 degree. Okay, then 70 plus x is equal to 90. Then subtracting, आता हे इक्वेशन तयार झालं ना. सबट्रॅक्टिंग 70 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. 70 plus x minus 70 is equal to 90 minus 70. So we get x is equal to 20. The measure of the complement of an angle of measure 70 degree is 20 degree. म्हणजे कॉम्प्लिमेंटरी अँगलमध्ये एक अँगल 70 डिग्रीचा असेल तर दुसरा अँगल किती असेल? 20 डिग्री. आपण हे तोंडी पण सांगू शकतो, मात्र आपल्याला हे एक्झाम्पल सॉल्व केल्यानंतर 2 मार्क्स मिळतील, कारण दोन्ही अँगल्सची बेरीज किती आहे? 90 डिग्री. आपण तोंडी पण सांगू शकतो की एक अँगल 70 डिग्रीचा दुसरा किती? 20 डिग्री. मग अशा पद्धतीने तुम्हाला प्रॅक्टिस सेट 16 मधलं फर्स्ट एक्झाम्पल सॉल्व करायचं आहे. आणि सेकंड एक्झाम्पल घेऊ आता. सेकंड एक्झाम्पल फ्रॉम प्रॅक्टिस सेट 16. अँगल्स ऑफ मेजर्स y minus 20 degree and y plus 30 degree आर कॉम्प्लिमेंटरी. म्हणजे हे मेजर पहिल्या अँगलचं आहे आणि हे दुसऱ्या अँगलचं आहे.
आणि हे दोन्ही कॉम्प्लिमेंटरी आहे. व्हॉट इज द मेजर ऑफ ईच अँगल? आता ॲक्च्युअल आपल्याला त्यांचं मेजरमेंट काढायचं आहे. वी नो दॅट द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी अँगल इज 90 डिग्री. सो y minus 20 plus y plus 30 is equal to 90. y minus 20 plus y आपण ब्रॅकेट काढून टाकू. y plus y 2y 30 minus 20 is equal to 90. 2y 30 minus 20 10, then 2y plus 10 minus 10 is equal to 90 minus 10. Subtracting 10 from both sides. So 2y is equal to 80. Again dividing by 2 on both sides. 2y upon 2 and 80 upon 2. Then we will get y is equal to 40. So y is 40. Then इथे आपण सबस्टिट्यूट करायचं. y मायनस 20 डिग्रीचा पहिला अँगल आहे. वायची व्हॅल्यू किती मिळाली आहे? 40 डिग्री. 40. मग इथे आपण टाकूया कंसात 40 मायनस 20 दॅट इज 20 डिग्री. मग फर्स्ट अँगल झाला 20 डिग्रीचा. सेकंड बघू. सेकंड दिला होता y प्लस 30. वायची व्हॅल्यू किती आहे? 40. 40 प्लस 30 दॅट इज 70 डिग्री. म्हणजे फर्स्ट अँगल 20 डिग्री आणि सेकंड आहे 70 डिग्री. ओके.